네, 우선 발표 정말 잘 들었습니다. 제가 궁금한 게 좀 몇 가지 있는데요. 그 과학 분야도 굉장히 다양한데 왜 하필 양자에 이렇게 집중해서 예술 작품을 만들게 됐는지 되게 궁금하고, 그리고 예술 작품을 만들 때 과학적인 부분을 어느 정도 고려하시는지 궁금해요. 이게 과학적으로 맞는 얘기인지 아닌지를 구체적으로 따져가시면서 예술 작품을 만드시는지 그런 게 좀 궁금합니다. Thank you for your presentation, and I have a couple of questions. My first question is, there are many scientific disciplines, then why focus on quantum? So why did you choose to quantum in order to explore your artwork and your endeavors? My second question is, when you are creating a work of art, and how much science do you consider? So when you are working on your art, do you consider whether I'm working on is scientifically correct or not? So how much do you consider scientific correctness when you are working on your work? Two good questions. The first was, well, I'll answer the second, that I'm an artist and therefore I don't follow the same rules as science. 그래서 이제 그 두 번째 질문에 대해서 먼저 말씀을 드리자면은 저는 무엇보다도 그 예술가이기 때문에 과학적인 규칙은 따르지 않습니다. But I respect what science is doing. 그럼에도 불구하고 과학에서 벌어지고 있는 현상과 일에 대해서는 존중을 합니다. And to answer your first question about art, quantum and uncertainty are the closest things within science to art. Because art has nearly always dealt with elements of uncertainty, chance. You can look at a lot of the art and find that these things are inherent, questioning what the world's like. From 1850, approximately, when photography came out and freed artists to explore what they thought the world looked like, then this has grown since then and parallels what happens with science. Sorry about that, I was a bit long. 그래서 이제 그 두 번째 그 질문에 대해서 그 말씀을 드리자면은 과학에 있는 과학에서의 그 양자와 그 불확실성이 제가 봤을 때는 과학의 그 양자와 그 불확실성인 측면이 그 예술과 그 가장 근접한 과학적 개념이라고 생각을 합니다. 왜냐하면은 그 예술 같은 경우에는 그 늘상 우연성, 그 불확실성을 다뤄왔었습니다. 이와 같은 그 불확실성, 우연성은 그 예술 작품에 그 내재적으로 그 존재를 해왔습니다. 예술가들은 항상 이 세계는 과연 어떠한 그 모습일까에 대해서 그 끊임없이 그 상상을 하게 되었고, 1850년에 사진 기술이 그 발명이 되게 되면서 비로소 예술가들은 보다 그 자유롭게 자신들의 그 꿈꾸는 세상을 꿈을 꿀 수가 있었습니다. 그와 같은 사조는 과학기술의 그 발전과 더불어 꾸준히 지금까지도 성장을 해왔습니다. 네, 다음 질문 받겠습니다. 저도 발표 정말 잘 들었습니다. 제가 궁금했던 점은 그 피부 세포 관련한 프로젝트 하신 거를 되게 인상 깊게 봤는데요. 제가 궁금한 것은 그 삶과 죽음이라는 것이 그 직접 발견해낸 것을 보니까 제가 생각하기엔 제가 삶과 죽음에 대해서 예술로 많이 접했던 것들과 되게 유사하게 나타난다고 생각이 들어서 그게 저희가 그렇게 삶은 되게 활동적이고 죽음은 이렇게 천천히 사라져가고 희미해져가는 것이라고 생각하는 것이 거기에서부터 비롯된 것일지 아니면은 우리가 그 기원이 거기이기 때문에 그렇게 생각을 하는 건지 하는 생각이 들어서 선생님의 견해가 거기에 대한 견해가 조금 궁금해졌습니다. 감사합니다. Thank you for your presentation, and I found the section on the project involving skin cells very impressive. So what you found out as a result of your project regarding death and life is pretty much similar to what I've learned so far regarding life and death. So maybe because of such common thinking, we have this belief that life represents being very active, while death represents fading away slowly. So where do you believe such a belief that life is active and death is slowly fading away come from? So what is your opinion about that? It's a really good question.
there's so many different theories about it, but atoms carry on after death. So is it that consciousness has left or departed, or is it still part of the atomic structure? In other words, what actually happens at that level? There's a notion that if you take something from something, it changes it. But if you take one atom from a person, or two atoms, does it change the person? At what level are we talking about life? So the question really was, for me, was about to try and look at what nanotechnology was saying in regard to life, because they want to rebuild nature atom by atom. So they're saying that they have the building blocks now of nature, so they can build it. And as an artist, I would question that in making work. And so this work was trying to question that. Sorry, I went on and on, didn't I? 그 좋은 질문 감사드립니다. 사실 그 기원에 대해서는 이제 다양한 그 이론이 그 존재를 한다고 생각을 합니다. 하지만 그 죽음 이후에도 그 원자는 계속해서 존재를 합니다. 그렇다면 저희가 죽게 되면 과연 그 의식이 우리의 몸을 그 빠져나가는 것일까요? 아니면은 저희가 죽게 된다 하더라도 이 의식이 그 원자 일부로서 그 남아있게 되는 것일까요? 과연 그 수준이 되면은 어떠한 일이 과연 그 벌어지는 것일까요? 저희가 이걸 한번 그 생각해 볼 수 있다고 생각을 합니다. 그 무언가로부터 어느 정도를 그 빼가게 되면은 그 무언가가 바뀌게 되어 있습니다. 하지만 그 사람으로부터 원자 하나를 빼낸다면, 또 사람으로부터 원자 두 개를 빼낸다면 과연 그 사람이 그 바뀌게 그 될까요? 따라서 우리가 어느 차원에서 그 삶에 대해서 그 이야기를 그 해야 될까요? 저는 그래서 그 예술 작품을 통해서 이 나노 기술은 삶과 그 죽음에 대해서 어떻게 말을 하고 있는가를 그 탐험을 하고자 했습니다. 이제는 그 나노 기술과 그 원자를 통해서 이 원자가 일종의 그 빌딩 블록으로서 그 새로운 것들을 그 만들 수 있게 되었습니다. 저는 예술가로서 그 과정에 대해서 끊임없이 그 질문을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 그 질문이 두 가지가 있는데요. 마지막으로 보여주신 디지털 아트웍 작업에서 보면은 칼레이도스코프 같은 느낌을 보이게 되는데 혹시 이걸 의도하신 것인지 아니면 우연히 나온 것인지가 궁금하고요. 이거에 연결돼서 조금 더 광범위하게 디지털 혹은 제너레이티브 아트를 하실 때 어떤 작업을 하시는 건지 아니면은 우연적으로 나오는 쪽에 가까우신 것인지 궁금합니다. Thank you for your presentation, and I have two questions. So my first question concerns the digital artwork you showed us toward the end of your presentation. It just happens that the artwork looks like a kaleidoscope. So was it intentional, or was the artwork looking like a kaleidoscope, a chance and accidental outcome? So that's my first question. My second question is more general. So when you're working on digital artwork or generative artwork, do you have a specific outcome in mind, or are you just content with whatever outcome you get as a result of such artwork? To answer the second part question, I don't have an output in mind. It's often working with, collaborating with somebody who writes software to start to create an overall concept and then to work through that concept. So I wanted to try and get it to look like weaving, so linear. So I wanted each pixel line to be a linear construction. And because I wanted to relate that to that notion that the structure of weaving in relationship to felt. And there's a great chapter by Deleuze on felt, smooth space and striated space. So I wanted to play with those two things. What was the first question? Or do you want to answer that one and then? Okay, let me first interpret, then I'll ask you the first question again.
So 우선 이제 그 두 번째 그 질문에 대해서 이제 그 답을 드리자면 저 같은 경우는 사실 뭐 특정한 뭐 결과물을 그 염두에 두고서 그 작품 활동을 하지는 않습니다. 하지만 보통 이와 같은 그 작품 활동을 할 때는 그 소프트웨어를 그 작성하는 그 사람과 함께 그 협력을 하게 되는데요. 보통 이 소프트웨어를 그 작성하시는 분들이 해당되는 그 작품에 대한 그 전반적인 그 개념을 가지고 시작을 하기 때문에 저그 같은 이제 그 개념에 따라서 그 작품 활동을 그 진행을 하게 됩니다. 일종의 그 옷감을 짜는 그 직조 활동이라고 할 수가 있습니다. 따라서 그 전반적인 것 같은 그 개념을 향해서 저희가 픽셀을 그 라인 바이 라인으로 이제 한 줄씩 만들어 나가면서 그것을 그 만들게 됩니다. 그래서 저는 일반적으로 뭐 이제 그 펠터 같은 이제 직물을 그 짜게 되는 그 같은 이제 구조를 통해서 그 작업을 하게 됩니다. The first question is regarding the I last. think the mirroring. It Yes, was, was the kaleidoscope an Yeah. accidental outcome, or did you intend it? yeah. So I was just trying to take that initial bit of data, which is an animation, because they're all stills that get animated together. And then I wanted to try and look at it as a potential for an aesthetically beautiful image. So it went through a number of permutations of repeating the pattern. And very much like the concept that chaos would entangle these patterns together to form this, what would be the processor of a quantum computer under a quantum chaos state. But I wanted an aesthetic experience to be what you saw. You didn't have to know of anything about quantum chaos to look at the artwork. 그래서 그 작품 같은 경우는 제가 처음에 아까 애니메이션에서 보여드렸던 이제 그 데이터를 가지고 처음부터 그 작업을 그 시작을 하게 되었고, 사실 제가 그때 이제 그 원했던 것은 이 같은 그 데이터를 통해서 뭔가 그 정적인 그 이미지를 그 만들고 싶었습니다. 그래서 이 작업을 계속해서 반복을 하게 되었고, 이 반복의 결과 그 같은 이제 그 패턴이 그 나오게 되었습니다. 이 같은 그 패턴이라는 것이 그 양자 컴퓨터의 그 얽힘 그 패턴과도 그 유사하게 되었었습니다. 다만 제가 이 작품에서 그 의도를 했던 것은 그 청중들 또는 감상자가 그 미학적인 경험을 하길 원했습니다. 따라서 이 감상자가 양자 컴퓨터에 대해서 전혀 알지 못한다 하더라도 이 같은 작품을 보면서 그 미학적으로 감흥을 받을 수 있도록 하는 것을 염두에 두고 작품을 제작을 했습니다. 네, 감사합니다. 다음, 네. 네, 예, 반갑습니다. 강의 잘 들었습니다. 저는 카오스에 대해서 관심이 많은데 고전 카오스와 양자 카오스가 어떻게 다르고 또 선생님께서는 작품에 어떻게 적용하고 계신지 궁금합니다. Thank you for your presentation, and I am very much interested in chaos. So can you explain to us regarding the major differences between a classical and a quantum chaos, and how do you apply the concept of chaos to your works of art? The notion of classical chaos is then shifted as it becomes smaller and smaller. So when it becomes submolecular, it has to obey quantum rules. And quantum rules are much more, let's say, ambiguous, unresolved. They are not predictable, but maybe a little bit more predictable than classical chaos. So the work tried to explore that through repetition. In other words, imagine in the video where they had the void that there's classical and there's a quantum world. And is there a space between the two, or are they intertwined? So do they move backwards and forwards? But when they're in that world, they have to behave under a different. And I'm not sure that if anybody has really developed, apart from speculative data, what quantum chaos actually is at that level. 그래서 사실 이제 그 고전 그 카오스 같은 경우에는 점점 더 그 규모가 그 작아지게 되면서 결국에는 이 분자보다 더 작은 수준까지 가게 되면은
그 양자 그 카오스의 그 규칙을 그 따를 수밖에 없습니다. 그래서 고전 카오스에 그 대비해서 그 양자 카오스는 보다 더 애매모호하고 보다 더 그 불확실하며 또 예측하기 힘들다라고 할 수가 있습니다. 하지만 일부 측면에서 본다면은 그 고전 카오스보다 그 양자 카오스가 보다 그 예측 가능성이 있다라고도 볼 수가 있습니다. 저희 같은 그 카오스를 이 반복이라는 그 과정을 통해서 탐험을 하려고 하고 있습니다. 예를 들어서 저희가 뭐 비디오를 본다고 가정을 하겠습니다. 그 같은 비디오를 보다 갑자기 이 빈 공간이 그 나오게 되면은 이 빈 공간이라는 것이 우리가 알고 있는 그 고전적인 그 세계와 그 양자 세계의 그 사이에 있을 수도 있을 것이고, 즉 두 세계 사이에 같은 그 빈 공간이 있을 수도 있을 것이고, 아니면은 이 두 세계가 서로 그 얽혀 있어서 이 두 세계를 그 왔다 갔다 하는 것일 수도 있을 것입니다. 어쨌든 이 특정 그 규모 이하로 그 내려가게 되면은 다른 그 규칙이 적용이 되게 되는 것이고, 과연 이제 이 퀀텀 그 양자 카오스라고 하는 것이 과연 어떠한지에 대해서는 현재까지 저희가 그 추정적인 그 데이터만 갖고 있을 뿐, 이 양자 카오스의 그 세계가 어떻다라고는 저희가 명확히 알고 있지는 못합니다. If you S. Chowdhury et al. Nature is a good paper if you want to read a paper about quantum chaos. 그래서 그 양자 카오스에 대해서 이제 관심이 있으시다고 한다면은 그 차우더리 외 여러 공저자들이 쓴 그 네이처지의 이 논문을 그 참고해 주시기 바랍니다. 그 양자 카오스에 대한 많은 내용이 잘 설명이 되어 있습니다. 네. 네, 영감이 되는 강연 너무 감사히 잘 들었습니다. 제가 가장 영감 깊게 들었던 부분이 생각이 시각 언어가 될 때 그게 어떤 그러니까 생각 그 자체로 전달될 수 없고 어떤 변환이 발생할 수밖에 없다라는 그 지점이 마치 양자역학에서 관측이 이루어지면서 그런 결정되는 그러니까 상태들이 결정되는 것과 연결해서 설명해 주셨던 지점이 가장 흥미로웠는데요. 그런 지점에서 예술 활동이 어떤 그러니까 전달되는 것을 목적으로 하기도 하고 전달되어야만 존재할 수 있는 그런 예술 활동들인 입장에서 전달되는 순간 혹은 말 그대로 관측되는 순간 그 중첩이 없어진다라는 그 성질을 그러면 그런 관측되어야만 하는 예술 활동이 어떻게 표현할 수 있는가에 대한 모습이 작가님께서는 어떻게 그걸 바라보고 계시고 그런 해석들이 혹시 지금 저희가 바라봤던 그런 예시들이 녹여져 있었다면 설명을 좀 더 자세히 부탁드리고 싶습니다. 네. Thank you for your presentation, and the most impressive part of your presentation, in my view, was dealing with the moment we tried to explain what we were thinking. It is no longer the thinking. It is somewhat diluted or contaminated thought. So I think that is a little bit applicable to the theory in quantum mechanics, where when something is observed, the state of that something changes. So in this context, works of art should be communicated. So the goal of works of art is communicating the message of the work of art to viewers, and otherwise there will be no reason for there will be no place for such works of art. But the moment the work of art is communicated or observed by the viewer, its state can change, and there will be no longer superposition. So we have this dilemma, if you will, because on the one hand, works of art exist to communicate with the viewers, but the moment when the work of art is observed by the viewer, and then it is tainted a little bit. Its state changes. So what is enjoyed by the viewer is not the same as the original work of art. So did you take that consideration into your works of art, and did you incorporate those thoughts into some of the works of art you presented to us today? It's a very good question and very complicated, and it's the whole history of aesthetics that you're really asking to be discussed. But when somebody looks at a work of art, anybody, they of course see a different work of art to somebody else.
It's based on what you have in your head. The artist maybe is more trying to communicate to themselves than they are to somebody else. They're trying to express. Designers are paid to communicate to you. Artists, it's not necessarily their main intention because they know that each one of you will have a different interpretation. Like everyone here will have a different thought about a man who wears a hat while he's in the house, in the room. Somebody will like it, somebody will dislike it. Although I would try to be a pleasant person, some of you will have a different opinion of me from anybody else. So me ends here, you or me starts there. With a work of art, the work of art ends here and your interpretation begins. It is a collapse. It is a strange collapse. And that's why I was trying to suggest if you can hold the sensation of a work of art before you let it get tainted by thought, then that would benefit your understanding of what the gift that you're being given actually is by the artist. 그래서 이제 그 상당히 그 좋은 질문이고 좀 그 답변하기 힘든 그 복잡한 그 질문이라고 그 할 수가 있습니다. 거의 뭐 그 역사 전체를 빌어서 뭐 설명을 드려야 될 수도 있을 것 같은데 사실 그 저희가 그 예술 작품을 보게 되면은 제가 이 예술 작품을 보고 느끼는 것과 그 다른 사람이 그 같은 예술 작품을 보고 느끼는 것은 다를 수밖에 없습니다. 왜냐하면 저희가 머릿속에 갖고 있는 그 경험이라든가 그 지식이 다르기 때문입니다. 그래서 오히려 그 예술가들은 자신의 그 작품을 통해서 이 그 감상자들과 그 커뮤니케이션 하려고 하는 것보다는 오히려 자신들의 예술 작품을 통해서 그 자기 자신과 그 커뮤니케이션을 하려고 하는 목적이 더 큽니다. 뭐 디자이너 같은 경우야 소비자들과 커뮤니케이션 하기 위해서 급여를 받고 일을 하는 것이지만은 그 예술가의 가장 일차적인 의도가 이 독자들과 그 커뮤니케이션 하는 것이 아닙니다. 오히려 자기 자신과 그 커뮤니케이션을 하고자 하는 그 욕구가 더 클 수가 있습니다. 왜냐하면 그 예술가 같은 경우에는 이 감상자에 따라서 내 작품을 감상하고 느끼는 것이 다르다는 것을 알고 있기 때문입니다. 일례로 제가 이 자리에서 실례긴 하지만 그 모자를 쓰고 여러분께 그 말씀을 드렸었습니다. 그럼 저는 똑같이 저를 보고서 여러분들은 또 다른 감정을 느끼셨을 것입니다. 어떤 분들은 뭐 괜찮다라고 생각하시는 분도 계실 것이고 어떤 분들은 실내에서 모자라니 좀 그 적절치 않은데라고 그 생각하시는 분도 계실 것입니다. 물론 제가 여러분들에게 좋은 모습을 보여드리려고 노력을 했지만 그럼에도 불구하고 분명히 저에 대해서 느끼는 감정은 그 사람마다 그 달랐을 것이라고 생각을 합니다. 그런데 제가 만약에 예술 작품을 한다면은 저라는 그 예술 작품은 그 여기에서 끝나는 것이고 그 다음부터는 여러분들이 그 해석을 하게 되는 것입니다. 따라서 그 예술 작품 같은 경우에도 이 예술 작품이 만들어지게 된 다음에 그 다음에는 여기서 끝나는 것이고 그 다음부터는 이 감상자들이 그 해석을 하고 하게 되는 것입니다. 따라서 이 예술 작품이 감상자에 보여지는 순간 그 예술 작품이 어떻게 본다면은 그 뭐 붕괴된다 또는 이제 무너진다라고 생각할 수가 있습니다. 따라서 이 예술 작품 제가 보면서 느끼는 감흥을 다른 사고를 통해서 뭐 오염시키지 않도록 그 노력을 한다고 한다면은 오히려 여러분들이 그 예술 작품을 감상하는데 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 예, 강의 감사드리고요. 그 직관적인 그 우연에 대해서 좀 말씀을 하셨는데 제가 생각할 때 거시세계랑 미시세계는 확실히 다르다고 생각하거든요. 저희 거시세계에서 예술이 가치를 가지는 거는 어떤 기획과 편집이 있어서 되게 의도를 가지고 있어서 가치를 가진다고 생각을 하는데 물론 선생님께서도 우연의 그 이미지를 얻는 거에 주력하시지만 스토리텔링 선생님만의 스토리텔링에 있어서 작품의 가치를 가진다고 생각하거든요. 만약에 스토리텔링 없이도 작업의 가치를 가진다고 하면은 그게 가능한지랑 그리고 만약에 그게 가능하다면은 사람이라는 것도 어떤 작업을 할 때 데이터를 모아서 재조합하는 과정을 하고서 아웃풋을 낸다고 생각을 하는데 그러면은 AI가 만약에 도래한다면은 AI에서 그 데이터를 모으는 거는 사람보다 어마어마하게 방대할 텐데 그 AI를 그런 스토리텔링 없이도 작업을 하면 더 충격적인 이미지를 AI가 만들 텐데 그것을 들어 스토리텔링 없는 이미지가 가치를 어떻게 가지는지를 좀
궁금합니다. Thank you for your presentation and your talk about chance and intuition was very impressive. And I think there are two worlds, a macro world and micro world. And these two worlds are very different from each other. And in the macro world, in order for a work of art to have some value, it should rely on planning or editing. In other words, there should be a specific intention in order to attach a certain value to a work of art. And through your presentation, I get the impression that you focus on obtaining or arriving at chance or accidental images. But I think that your own storytelling can attach value to your work of art. So here comes my first question. Do you think it is possible for an artist to make his work of art valuable without bothering to provide a storytelling? So that is my first question. And my second question is the job of an artist is gathering data and recombining or reconstituting the data in order to produce a certain output. But in this era of AI, AI is a lot better at gathering data. Actually, AI can gather huge amounts of data compared to what humans can collect. So I believe that without storytelling, AI can create very shocking images. And do you think that it is possible to create an image that is valuable without using or without the aid of storytelling? Yes, I do. I think that visual language is its own language. I think that there's enough art to prove that. I think if Cézanne spent a long time looking at Mount Victoire, that is a huge data set. That is a massive data set. To try and paint a mountain, to try and paint the breeze, to try and paint the smell, and then not just to do that, but try and comprehend it and reconstruct it towards an abstraction is mind-boggling. It's much more mind-boggling than AI, and it's human. AI is just the culmination, in my mind, of everything that you've already put on the internet. You are AI, you've put all the data up there. And so it's just scrambling all the stuff that you all have put up there freely and using it. And in some ways it's doing maybe a lot of damage because it needs more and more and more data. It needs more and more keywords to express what that data is and where it fits. It's a very dangerous thing. But Cézanne, sitting there and painting that mountain, changed the whole course of modern art. So I think that's pretty amazing. Maybe more than the novelty of putting in a few words and getting a crazy looking image. I mean, it's still there because, you know, what, an empty void. I mean, how cool is that? You know, how can we deal with these things? These things are our art. These are our legacy. Artists have challenged all of those questions that you're asking. But I just say that if you want about data, then experiencing the real world, experiencing what we think the real world is a huge amount of summing up of all these possibilities, inside and outside, the inner world and the outer world, and then to make a summation, summing it all up, and then visualizing it in a truthful way that you can. That's something really, really significant. 그 단도직입적 말씀을 드리자면은 사실 스토리텔링 없이도 이제 가치 있는 이미지를 만들 수 있다라고 생각을 합니다. 사실 그 시각 언어라는 것이 하나의 그 자체적인 그 언어라고 할 수가 있습니다. 이 점은 이미 수많은 그 예술가들의 예술 작품을 통해서 증명이 된 바가 있습니다. 하지만 그 세잔 같은 경우에는 실제로 그 세상을 관찰하면서
산도 그리고 뭐 풍경도 그리고 바람도 그리고 하면서 다양한 그 작품 활동을 만들어내게 되었고 이를 통해서 또 이것이 추상화적인 풍토로도 발달이 되게 되었습니다. 그 같은 그 진화와 발전은 상당히 놀랍다고 생각을 하고 있고 그 같은 것은 AI가 하지 못한다라고 생각을 합니다. 사실 AI라고 하는 것은 우리가 인터넷에 올린 모든 것들을 모으고 조합하는 역할을 하는 것에 불과합니다. 하지만 1차적으로는 저희가 모든 정보들을 인터넷에 올렸던 것입니다. 다만 AI는 그 같은 정보들을 모아다가 조합을 하는 것에 불과합니다. 물론 AI가 예술가들에게 피해를 줄 수도 있을 것입니다. 하지만 AI는 작동을 하기 위해서는 데이터가 필요하고 이와 같은 데이터를 표시하기 위해서 키워드가 필요합니다. 하지만 세잔이 그랬던 이와 같은 작품을 통해서 수많은 것들이 만들어지게 되었고 이를 통해서 이것이 새롭게 또 해석이 되는 것은 AI가 할 수 없는 것이라고 생각을 하고 있습니다. 제가 보여드렸던 이 허공 같은 경우 이와 같은 허공을 예술적으로 어떻게 다룰 것인가 이와 같은 문제는 수많은 예술가들이 지금까지 해왔던 질문해왔던 질문이라고 할 수가 있습니다. 따라서 저희는 실생활을 경험을 하면서 또 우리가 생각하는 실세계를 보면서 다양한 가능성을 안과 밖에서 만들어낼 수가 있습니다. 즉 이와 같은 저희의 이 경험을 시각적인 것으로 요약을 해내고 요약을 해내고 이것을 진실되게 전달하는 것이야말로 아주 중요한 것이라고 생각을 합니다. 네, 여기 아까 손 드신 분 질문하시고 꼭 질문하고 싶은 분이 한 분 계셔서 질문 2개만 더 받고 끝내도록 하겠습니다. 네. 오늘 강연 너무 잘 들었습니다. 2가지 질문을 할 건데요. 일단 첫 번째는 교수님께서 모든 작업의 이 시각화를 매번 데이터를 기반으로 하시는지 아니면 개인적인 표현 방식으로도 하시는지 궁금하고요. 2번째 질문은 교수님께서는 불확실성의 아름다움을 보여주시고자 하는 게 그게 본인의 궁극적인 예술 활동이신지 아니면 양자의 이해를 더 직관적으로 쉽게 대중들에게 보여주고 그렇게 표현하고 있는지 네, 그것에 대해서 궁금합니다. Thank you for your informative presentation, and I have 2 questions. It seems that your visualization works of art so far have been focused on data. So do you always are you always based upon data in order to create visual works of art, or do you sometimes use your own individual expression method or style to create works of art? That is my first question. My second question is, so what is your ultimate goal of your artistic endeavor? So is your ultimate goal that you want to portray the beauty of uncertainty? So would that be your ultimate goal of your artistic endeavor, or rather your goal, or would your goal be helping the general public better understand quantum mechanics and through your works of art? Wow. Again, a great question about this. I'm kind of trying to do all of what you say. I'm trying to make the fact that we understand that a submolecular world is fundamentally based on a failure to measure, right, is a beautiful thing, not a bad thing. That underneath it all, you're all based on uncertainty principle. And that hopefully could maybe make us think about the world differently. That certainty is a problem. When you're certain about something and you're believing it, it is a problem because you're not flexible to believe anything else. And so when I make the digital art, I also want to try and make analog art, and analog art like that. So if you look at my website, you'll see that I also write books about science fiction to try and comprehend and try and express some of this. I wish I was better at writing.
I wish I was better at making art. I wish I was better at digital art. But I try all the time to express something about what I'm thinking and feeling. And that's all I can really do. I can't be, I mean, I'd like to be famous, but then I think, oh my God, people will be calling me all the time and saying, can you fly over here and fly over there? And then I go, oh no, I just want to go and have a coffee in my local cafe. So all these things are problems, but as an artist, I think uncertainty is something that's really significant. I think it's important for us to understand what's happening and what's being revealed by science, good and bad. I mean, we all know that it's a double-edged sword. A lot of things that can be developed can be used against us, like nano warfare and things like that, can be quite destructive. So, yeah, I think that it's trying to express something about it. Whether anybody listens, I can't, but that's my goal, to leave a kind of trail that leads to uncertainty. 그래서 사실 이제 말씀하신 이제 모든 것들을 제가 그 작품 활동을 하면서 다 담아내려고 이제 그 노력을 하고 있습니다. 사실 저희가 그 측정을 하지 못하는 것 때문에 저희가 그 분자보다 작은 세상에 대해서 그 이해를 하고자 하는 것, 그 자체가 제가 봤을 때는 나쁜 것이 아니고 오히려 그 아름다운 것이라고 그 생각을 합니다. 그를 통해 저희가 그 세상을 그 다르게 볼 수가 있기 때문입니다. 오히려 반면에 그 확실성이야말로 문제가 될 수 있다고 생각합니다. 우리가 무언가에 대해서 확신을 하고 제대로 알고 있다라고 생각을 하게 되면은 오히려는 그 다른 것에 대해서 믿을 수 있는 그 유연함을 잃어버리게 됩니다. 그래서 제가 디지털 그 예술 작품을 그 만들게 되면은 거기에 그 상응하는 또 아날로그 작품도 그 만들려고 노력을 하고 있습니다. 또한 제 인터넷 사이트에 가보시면 아시겠지만 제가 그 화가로서 활동을 하면서도 또한 이제 그 공상과학 소설의 그 작가로서도 그 일을 하고 있습니다. 물론 제가 뭐 더 나은 화가가 되고 더 나은 디지털 작가가 되고 더 나은 그 글을 쓰는 그 작가가 될 수 있기를 원하고 있기도 하고, 또한 제가 느끼고 있다고 제가 생각하고 있다고 느끼는 것을 더 잘 표현하기 위해서 그 노력을 하고 있기도 합니다. 물론 뭐 일견으로는 좀 더 유명해지면 좋겠다라고 생각하겠지만 또 유명해지게 되면 여기저기서 와달라고 부탁을 하게 될 것 같고, 그럼 또 제가 좋아하는 카페에서 제가 좋아하는 커피도 마시지 못하게 될 것 같고, 또 여러 문제도 분명히 그 발생할 수 있을 것이라고 생각을 하고 있습니다. 그 예술가에게는 불확실성이 굉장히 중요하다라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 또한 과학을 통해서 밝혀지는 좋고 나쁜 것에 대해서도 이해를 하는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 이 과학을 통해서 밝혀지는 그 발견들이 뭐 양날의 검이 되어서 뭐 나노의 기술의 발달을 통해서 뭐 나노 전쟁의 가능성도 불거질 수 있을 것이고 또 파괴 위협도 있을 것이기 때문에 뭐 양날의 검이라고 생각하고 있긴 하지만은 또 물론 제 경우에 따라서는 과연 그 내 작품을 과연 누가 들어줄까에 대해서 고민을 하고 있긴 하지만은 제가 말씀드린 같은 모든 것을 그 표현하기 위해서 항상 노력을 하고 있습니다. 안녕하세요. 저도 예술 활동을 하고 있는데요. 저 아까 이전 질문자와 좀 비슷한 질문을 할 텐데, 저도 요새 고민을 하고 있던 부분이 예술가의 역할이 관측자를 좀 배려하고 소통하는 방식으로 작품을 보여줘야 되는지, 아니면 작가가 말하고자 하는 방식을 관측자가 그저 수용해야 되는지에 대해서 고민을 굉장히 많이 했는데, 아까 질문에 대한 답으로 작품과 자신과의 소통을 더 중요하게 생각하신다면 그래도 창작 활동을 하면서 말하고자 하는 바가 있으실 텐데, 저는 이 과정에서 내가 말하고자 하는 본질을 보호하고 관측자를 배려하기 위해서 글로 굉장히 디테일하게 풀어내는 작업을 하고 있는데요. 근데 여기서 아까 관측자가 작가가 말하고자 하는 본질을 자신의 상상을 통해 왜곡시키거나 내가 말하고자 하는 바는 이게 아닌데 했던 부분, 이렇게 생각되는 것도 괜찮게 생각하시는지, 저는 이게 좀 굉장히 염려되는 방식이라서 늘 고민을 했던 부분인데, 이에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 조언
전이 담긴 질문을 좀 드리고 싶습니다. Let me ask a question seeking your advice. And I'm an artist myself, so my question is related to the earlier question. So one of my concern is what would be the role of an artist? So is it the case that the artist has to show consideration to viewers and try to make sure that the artist communicates with the viewer in a way so that the viewer can better understand the message of the work of art? Or do you believe that such a thing is not a role of the artist, so the artist needs to have the viewer understand the work of art the way the artist wants that person to understand? And in your earlier answer, you mentioned that artists are more interested in communicating with themselves rather than with viewers. But in order to protect the integrity of the message incorporated in my work of art, and whilst making sure that the viewer understand the message, and I show some consideration to viewers so that in order to make my work of art user-friendly, I sometimes provide very detailed explanation along with my work of art. And you mentioned that when the work of art is observed by the viewer, the essence of the art can get tainted, and the viewer may well have a distorted view of the message of the art. And do you think it is okay for the viewer to have a different understanding of the work of art than the artists themselves? So that is my biggest concern. So here I'm seeking kind of advice here. Again, it's a really good question, and it's one that everybody suffers from who makes art. If, let's say, Picasso was producing his painting to try and discover something about four-dimensional space. He doesn't know what, but he does this painting. And in, what was it, 1907, he did Les Demoiselles d'Avignon, was it? You would all know. Where he did an abstract face. Now, if the viewers didn't understand the abstract face and said, we don't understand the abstract face, and then they said, right, that's no good, I'll make it clearer, then we wouldn't have cubism. So the question is, do you follow your vision of the world, what you want to say, or do you let other people sway you against what you're doing because of their opinion, they don't understand it? If you're doing something new, nobody's going to understand it because nobody has a model in their head of what it looks like. So the more new things you do, they have to be understood at some stage. But we all know that the translator who's translating what I say isn't what I say, it's what he says. It's his interpretation of what I say. So it's his voice. And there will be differences. So everything, when you look at this image, you think it's a painting, but it's on and off. It's digital, it's zeros and ones. All you're looking at is a series of zeros and ones translated into an image. But you all believe it's an image, but we know that it's just a construct of 0 and 1 only. That's how it gets there. 사실 이제 좋은 질문이고 그 말씀하신 내용은 그 예술가라면 모두가 고민을 하는 부분이라고 생각을 합니다. 그 피카소가 그 4차원의 그 공간을 그리기 위해서 다양한 그 작품 활동을 했었고, 사실 아마 1907년인가에 그 아비뇽의 여인을 그렸던 것 같습니다. 그때 얼굴을 추상적으로 표현을 했었습니다. 근데 만약에 감상자들이 이 그림을 보면서 이 추상적인 얼굴은 이해하지 못하겠다라고 불만을 제기했고, 피카소가 그 말을 받아들여서 그렇다면 다음부터는 좀 더 사람들이 이해할 수 있는 방식으로 그림을 그려야겠다라고 결심을 했다라고 한다면은 입체주의는
탄생하지 않았을 것입니다. 따라서 우리가 해야 되는 질문은 우리가 예술가로서 세상에 대한 우리의 비전을 따라갈 것인가, 그리고 내가 하고 싶은 말을 할 것인가, 아니면은 다른 사람들이 이해하지 못한다고 해서 그 다른 사람들의 의견을 따를 것인가 결정을 해야 된다고 생각을 합니다. 우리가 뭔가 새로운 것을 만들어내게 되면은 당연히 그와 같은 모델을 사람들이 본 적이 없기 때문에 그 이해를 하지 못할 것입니다. 하지만 이 새로운 것을 지속적으로 하다 보면은 어느 순간에는 그 사람들이 그것에 대한 이해를 어느 정도 갖추게 될 것입니다. 사실 그 통역 같은 경우에도 통역사의 목소리를 통해서 제가 전달을 하고 있지만은 제가 하는 말과 그 통역은 다를 수밖에 없고, 저의 목소리가 아니고 통역과 원문 간에는 그 차이가 있을 수밖에 없는 것입니다. 제가 방금 전에 보여드린 그 그림 같은 경우에도 여러분들은 이것이 그림이라고 생각하시겠지만 사실 이것은 디지털 그 작품으로서 켜지고 꺼지는, 즉 0과 1로 그려진 그 디지털에 불과합니다. 하지만 여러분들 이것을 이미지라고 생각을 하고 있습니다. 그런 식으로 저희는 보는 것이 다를 수밖에 없습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 폴터하우스 교수님 다시 한번 박수 부탁드립니다. 두 분께도. 네.